Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Minta maaf atas kesulitan tadi. Hari ini kita akan mula masuk topik yang ke-8, Mathematical Modeling. Ini adalah salah satu topik baru dalam silibus baru, KSSM. Topik ni pun kita tengoklah sejauh mana kita dapat faham. So, dalam topik ini apa yang awak akan belajar adalah berkenaan dengan 6 proses mathematic modeling. Identify and define the problems, make assumptions, define essential variables, define essential variables, kemudian do the math, and then analyze and assess your model. Kalau tak ngam, kena define balik essential variables, do the maths, kemudian analyze balik, kemudian baru akhir sekali buat report. 6 proses yang terlibat. So yang proses ni kena hafal lah. Identify and define problem, proses pertama, proses kedua, make assumptions. Ni lebih kepada kebat. Dan saya jangkakan soalan ni akan keluar di bahagian C paper 2. Saya jangka sahajalah. Yang mana paper 2 bahagian C akan ada 2 soalan. Awak akan pilih satu. Sebab di bahagian C ini markahnya banyak, 18. So bila melihat kepada proses kerja topik ini, saya jangkakan dia berada di sinilah. Tapi apa-apa saja boleh berlaku. So why study this chapter? Mathematical modeling is used in various disciplines in the real world. Engineers use mathematical modeling to analyze the traffic flow on a bridge. Telecommunication companies use mathematical modeling to determine the charges for the calls that consumers make. Scientists use mathematical modeling to predict the trends in population growth and the spread of infectious diseases to ensure the well-being of human race. Tu nampak macam teknikal sangat. Dia mudah je sebenarnya. Salah satu yang simple adalah contoh awak nak beli barang basah. Lokasinya sama ada di Maidin, Bukit Jelutong ataupun di Giant Section 13. Itu dia punya problemsnya. So awak kena kaji kos nak pergi sana, mana yang lebih berpatutan, harga lebih murah, macam-macam. Simple. So dekat situ kita akan buat mathematics modeling. Itu situasi yang biasa mak ayah awak ataupun mungkin awak sendiri dah mula membeli barang-barang basah atau barang-barang keperluan sendiri. Do you know the COVID-19 pandemic has hit the world in 2019? In this regard, the Malaysian government implemented the movement control order to flatten the epidemiological curve of COVID-19 cases in our country. Mathematical modeling can be used to make epidemic predictions. Sama lah juga yang kita sedang hadapi sekarang COVID-19 coronavirus ni. Yang mana daripada data tu kita akan analyze, kita akan buat tindakan, problem macam-macam proses. So mathematical modeling ni terlibat. The construction of the smart storm water management and road tunnel. Kalau siapa selalu atau pernah pergi ke KL tu pernah nampak lah terowong smart ni. Yang mana bertujuan to drain flood water during heavy rain in Kuala Lumpur. However, the tunnel also has an additional function in reducing traffic congestion. So ada 2 fungsi lah smart tunnel ni. Tapi main tujuan utamanya adalah untuk mengelakkan banjir di Kuala Lumpur. The unique design and innovative way of operating the tunnel presented challenges to the engineers at the beginning of its construction. So macam-macam masalah. Jadi kena fikirlah bagaimana nak selesaikan, nak buat terowong ni.
Do you know that mathematical model was used to demonstrate the 4 different operation modes of the smart tunnel? Okay, dia guna mathematic modeling. Okay, so dalam topik ni ada satu sahajalah. Okay, 8.1 sahaja mathematical modeling, yang mana dia terbahagi kepada dua bahagian. Kita tengok satu-satu. 8.1.1 explain mathematical modeling. The world around us is filled with various important questions that are not answered. For example, will the population in Malaysia surpass 40 million? Itu antara yang tak terjawab lah. Okay. How much will it cost to go to college or university in 10 years? What is the effect of rising sea levels on the coastal regions of Malaysia? Is it possible to identify the personality trait of cybercrime victims by studying the behaviours of the web surfers? Okay, itu antara soalan yang ditanya yang mungkin bermain dalam fikiran masing-masing. Okay, answers to these questions are constantly being studied by researchers. Will they be able to find the answers? Maybe. The only thing one can say with certainty is that any attempt to find the solution requires the use of mathematics, most likely through the creation, application and refinement of mathematical models. Itu pentingnya tu tajuk ini. Sebenarnya dalam kehidupan seharian macam saya bagi contoh tadi kita dah buat. Cuma kita tak buat proses-proses secara macam kita tulis report tu lah. Okay, step 1, step 2, step 3. Okay. Okay, a mathematical model is a mathematical relation that describes the real world situation. For example, the formula I equal PRT is a relation between simple interest and the other three quantities. That is the principal mewakili P, the interest rate R, and the time for sure T. In this chapter, you will be introduced to the process of constructing mathematical models, which is called mathematical modeling. In mathematical modeling, a real-world problem will be translated into a mathematical problem. We then solve the mathematical problem and interpret its solution in terms of the real-world problem. Kita cuba nak convert situasi yang diberi itu kepada proses mathematical modeling. So, a mathematical model is a representation of a system or scenario that is used to gain qualitative and or quantitative understanding of some real-world problems and to predict future behavior. Okay, consider the following problems. The population of town A is 40,000. It is known that 40% of the residents in the town practice the habit of recycling used plastic drinking bottles. So, daripada 45% tu berapa ya? 45% daripada 40,000. So, 45 so 18,000, 18,000. Okay, so 18,000 yang ada habit recycling used plastic drinking bottles. If each person in the town, so 40,000 lah. Okay, dia refer kepada 40,000 ni. If each person in the town uses 5 plastic drinking bottles per week, so darab 5. So akan dapat 200,000 plastic bottles per week. Okay, how many bottles are recycled each week in the town? Okay, daripada 200,000 plastic botol tu kita tahu
18,000 sahaja yang ada habit recycle use plastic bottles. Okay. So darablah. Dengan 18,000 ni darab 5. So, akan dapat 90,000 daripada 200,000 plastic bottles. Okay, ini calculation yang mudah lah. Okay, this type of question is often asked in mathematics books to reinforce the concept of percentage. Okay, this is an example of a problem-solving question. The problem explicitly give us all the information we need. Semua data ada dekat situ. Mudah kita nak buat calculation. Okay. We only need to determine the appropriate computations to arrive at one correct answer. This kind of problem-solving question can be used to help us understand a particular mathematical concept and reinforce important mathematical skill. Okay, yang biasa kita buat lah, drilling apa semua tu untuk kita strengthen kita punya skills. Let us look at the following question. How long does it take to clean up an oil spill in the ocean? Pendek je soalan dia. Tapi tak ada data. Tak ada data. Inilah kita yang kena buat. Okay, kita kena buat. Kita kena buat kajian lapangan untuk dapatkan data-data. Daripada data-data yang ada tu, kita buat mathematical model yang sesuai. Kemudian kita cari solution. The second question is quite different. We do not have enough information to answer this question. It is an open-ended question. We usually do not have complete information when trying to solve real-world problems. Ini mungkin salah satu kerja khusus awak assignment di peringkat universiti itu nantilah. Okay, contoh. These real-world problems demand us to use both mathematics knowledge and creativity to solve them. In this case, mathematical modeling is perfect for solving such open-ended questions. Contoh, awak diberi beberapa kumpulan. Contoh dalam kelas awak ni ada 35 orang. Mungkin kita bahagikan kepada 7 kumpulan, 1 kumpulan 5 orang. Okay. So, fikirkanlah cara bagaimana nak dapatkan solution bagi soalan ini. Contoh. Okay, contoh. So, akan ada jawapan yang berbeza-beza jika buat sendiri. Kalau tanya tu mungkin lebih kurang je lah jawapan satu kelas untuk 7 kumpulan tu. Okay. Jadi, there are a few important components in mathematical modeling. Ini yang saya sebutkan tadi. Okay, ada 6 step. Okay. Identify and define the problems. Awak kena pasti dahulu masalah di dalam pernyataan soalan yang diberi. Second step, awak kena buat assumption. Macam proses yang awak lalui dalam eksperimen bio, kimia, fizik. Okay, ada hipotesis semua. Lebih kurang lah tu. Okay, nama je berbeza-beza. Okay, tapi prosesnya lebih kurang sama. First step, identify and define the problem. Second step, making assumptions and identify the variables. Third step, applying mathematics to solve problems. Fourth step, verify and interpret solutions in the context of the problem. The fourth one, refining the mathematical model. Tengok penyelesaian yang awak buat tu sesuai tak untuk semua keadaan. Itu contoh. Refining the mathematical model. Sekiranya sesuai, terus boleh buat report lah. Report the findings. Kalau tak sesuai, kembali kepada proses making assumptions and identify the variables, apply mathematics to solve problems, verify and interpret solutions in the context of the problem. Macam tu dia cycle dia. Okay. Okay, the modeling process can be simplified as shown in the diagram below. Yang inilah yang seperti mana ada dalam buku teks. Okay, real world problem. Awak akan diberi satu pernyataan masalah. Kemudian daripada pernyataan masalah, first step, identify and define the problems. Itu yang penting. Kena identify dan define. Second step, making assumption and identify the variables. Awak kena buat hipotesis sendiri.
Kemudian awak identify lah variable-variable yang terlibat. Pemboleh ubah yang terlibat. The third one, apply mathematics to solve problems. Okay, and then bila dah apply, kita buat verify. Kita check semula and interpret solutions in the context of the problem. Kita check semula. Kemudian refining the mathematical model seperti mana saya sebutkan tadi, kita penyelesaian kita buat tu adakah sesuai untuk semua keadaan. Kalau sesuai terus boleh buat report. Jika tak sesuai kembali kepada making assumption and identify variables, perubahan. Sentiasa ada perubahan bila melibatkan real world. Okay, let us look at one mathematical modeling example that involves all the above components. Okay, contoh ya. Real world problem. Okay, the grocery store which is far from your house sells a pack of 10 kilogram rice at a lower price than the one closer to your house. Is it worth the drive for the cheaper deal? Macam contoh saya maklum tadilah. Okay, awak nak beli satu barang, nak beli barang basah, awak boleh pergi ke Maidin Bukit Jelutong atau awak boleh pergi ke Giant Section 13, Tesco Section 13, macam-macam tempat. Tapi adakah itu cost efektif? Okay, contoh soalan ni lah. Okay, nak beli 10 kilogram beras. Okay, yang mana store yang pertama tu, yang nak dibeli tu lagi murah tu lagi jauh berbanding store yang dekat. Okay, so identify and define the problems. Identify dulu problems dia, iaitu the price of a pack of 10 kg rice and the cost of petrol. Okay, itu determine the distance from the two stores to your house respectively. Find the information needed from the internet. For example, the price of a pack of 10 kg rice from each store, the distance of each store from your house, the current petrol price, the car's petrol consumption rate, and so on. Nampak tu. Kalau melalui proses-proses ni, nampak ya Allah masalah, banyaknya masalah nak kena selesai. Okay. Tapi real world kalau soalan macam ni, kita pergi je lah. Okay, pergi je lah mana yang rasa boleh. Tapi kalau ikut step mathematical modeling, inilah stepnya. Identify dulu problem and define. Okay. Kemudian making assumption. Kena buat apa tu assumption ni? Andaian, yes. Okay, the route between the house store A, store B is a perfect straight line. Satu jalan saja, tak ada mana-mana. Okay, satu jalan sahaja. Macam contoh highway lah tu. Okay, satu jalan straight je. Driving car to the stores. Okay. Purchasing the same number and brand of rice at store A and store B. Okay, pastikan kita nak beli tu, andaian kita jenis yang sama berasnya tu. Store A, store B. Okay, dan kita menuju ke sana naik bas. Naik kereta. Kemudian jalan yang dilalui straight line. Okay, tak perlu ada selekoh sana, selekoh sini. Maksudnya daripada rumah ke store A ke store B. One straight line saja kena balik semula. Okay, itu andaian. Kemudian kita identify variable. Banyak tu variable yang kita kena identify. Contoh. Okay, S adalah distance between store A and store B. P1, the price of pack of 10 kg rice at store A. P2, the price of a pack of 10 kg rice at store B. M equal the petrol consumption rate of the car in kilometer per hour. Per liter. And the number of packs of 10 kg rice to be purchased. H, the current petrol price in RM per liter. S, the difference in price in RM for purchasing the pack of 10 kg rice at store B as compared to store A. T, the difference in the cost of petrol in RM for driving to store B as compared to store A. Punya banyak variables tu. So kalau buat kerja berkumpulan, variable ni dapat difikirkan. Kalau buat kerja seorang, agak sukar. Okay.
Tu tapi kalau ni keluar paper tu, so sebab dia soalan berbentuk kebat, okay? Banyak benda yang kena fikirkan. Okay, dah selesai identify. Kemudian proses berikutnya adalah do the maths. Okay, applying mathematics to solve problems. Seperti mana yang awak lihat di situlah. Okay, kena buatlah mathematics sebab bila awak ada identify variables macam tadi tu, okay, kita buat mathematic solution. Okay, contoh yang dia bagi kat situ adalah the price of a pack of 10 kg rice. Store A, store B. Contoh kita nak beli 10 kg rice lah. To be purchased is 2 packs. Jadi, the price to be packed kalau store A RM51.90, store B RM47.98. Kita tahu kita nak beli 10 kg rice tu di store B sebab kita dapat tahu di sana lebih murah. Okey, itu calculation untuk harga beras 10 kg untuk 2 pack. Therefore, by purchasing the rice at store B, what can save RM51.90. Can save RM3.92. Okey. Kemudian kita tengok pula jarak. Tadi kita dah jimat RM3.92 pada harga barang. Kita tengok pula penjimatan pada petrol pula. Adakah jimat ataupun sebaliknya. Let the distance between store A and store B 6 km. The petrol consumption rate of a car can be approximately 17.6 km per litre. The current petrol price is RM2.80 per litre. Banyak tu. So, petrol needed for the 6 km route. Okay, 6 km route divided by 17.6 km per litre. So, should have 0.341 litre. Okay. Cost of petrol for the 12 km two-way route 0.341 litre times 2.08 ringgit times 2 sebab dia pergi balik kan. So RM1.42. Therefore we save RM3.92 itu pada harga barang tadi. Kemudian kos petrol RM1.42. So RM2.50 penjimatan di situ. Okay, penjimatan di situ. Yang asalnya RM3.92. Kemudian kita ambil kos petrol pula, kita tolak. RM1.42 tu yang tinggal RM2.50. Okey. Yang ini pula, ini kiraan biasa. Kita do the maths. Kiraan biasa, tak ada formula apa bagai semualah. Yang biasa kita kira-kira atas kertas, kita nak beli barang tu, pergi sana, pergi sini. Berapa kos-kos yang terlibat. Okay. Do the maths. Step yang berikutnya, verify and interpreting solutions in the context of the problem. Okay. Jadi ini kita buat dalam bentuk yang lebih sistematik. Ada formula bagai apa semua itulah. Okay. So the resulting mathematical model is as follows. So S2 P1 minus P2 times N. S2 apa? Kena balik semula kepada yang identify the variable. S2 ada dua S di situ ya. Satu S kecil, satu S besar. Yang refer tadi tu S besar. The difference in price in RM for purchasing the pack of 10 kg rice at store B as compared to store A. Okay. So since S is greater than T, you save more money by purchasing rice at store B. Hence, it is sensible to drive to store B. Thus, the mathematical model is able to solve the problem. Okay. Itu dalam bentuk formula-formula lah. Mungkin awak boleh create formula daripada situ. Okay, kemudian from the constructed mathematical model, further exploration can be made. Okay, yang pertama, if all the variables remain the same,
how far can store be located so that it is an optimum choice. Semua variable kekal kecuali jarak. Kita assume jarak dia 6 km tadi. Okay, kalau jarak tu berubah macam mana pula? This means that if the distance between the two stores is less than 16.6 km, then it is sensible to drive to store B to purchase rice. Semua calculation tu. Yang kedua, what is the maximum price of a pack of 10 kg rice at store B that will attract a person drive to store B to purchase it? Okay. This means that if the price of a pack of 10 kg rice at store B is less than RM25.24, then it is worth the trip. Itu antara eksplorasi lebih lanjut berkenaan kiraan-kiraannya. Okey. Ini semua kena fikirkan sendirilah macam mana itu relate dengan apa. Okey, nanti kita tengok lebih lanjut untuk next. Therefore, the above mathematical model allow us to not only answer the question of is it worth it for the given situation, but also allows us to determine other factors that support or oppose the decision to drive further to purchase the rice. Okay, kita nampak kita buat seharian tu simple sahaja, tapi bila masukkan dalam step ni, Masya Allah, macam complicated pula jadinya, kan? Okay, ini yang real world. Nanti bila awak masuk dalam bidang pekerjaan, mungkin yang kalau setakat kat rumah nak beli barang tu tak ada ambil kisah mana sangat. Tapi nanti bila awak enter the real world, pertama awak nak masuk bidang engineering ke, bidang-bidang teknikal ke, biasanya bidang-bidang teknikal ni, awak melalui proses-proses tu. Okay. We now reflect on the model and the questions that arise as follows. Ini semua mungkin masalah-masalah yang mungkin timbul. Okay. Is this model still valid when we increase or decrease the input variables? For example, if we keep all else constant but decrease the value S. Value S tu distance between the two store lah. Okay. Do we see a decrease in T, the cost of petrol to travel the extra kilometers? Can we have a negative answers? Are our assumptions relevant and defensible? Does this model follow the assumptions made? Do we need to add more assumptions? What if our assumptions are wrong? How does that impact our answer? What if the scenario changes a little? Do our results change a lot or a little? To what extent do these changes affect the decisions made? Okay, these reflections enable us to think of the needs to refine the mathematical model. Okay, kemudian sebab tadi tu refining the mathematical model. The assumption made regarding the route between the house store A store B is a straight line needs to be revised. Okay, itu kita andaikan store A, store B dengan rumah kita tu one straight line. Apa berlaku bila macam ni? Seperti gambar rajah tu. If the route between the three places is not a straight line, how does this impact our model? If new assumptions are being made, then the model needs to be revised to reflect this change. So kalau ada perubahan, maksudnya kita boleh counter balik model yang kita buat tu, maksudnya kita kena back balik pada yang asal lah. Kita define problem tu kekal, assumption tu kita kena buat balik. Okay, seperti mana gambar rajah yang sebelah kiri itulah. Okay. Okay, last sekali bila dah okay, dah tak ada dah yang perlu diubah, barulah kita buat report. Use symbols and diagrams when necessary to report the findings. The symbols and diagram will depict the whole modeling process until it leads to results. Every model has strengths and weaknesses. What is important is that the model identifies those strengths and weaknesses in the report. Okay, biasanya kalau siapa masuk bidang teknikal akan ada yang akhir sekali tu kerja projek masing-masing. Macam saya terlibat dalam engineering sebelum ni. So pada akhir semester sebelum kita grad, okay, akan ada satu projek yang kita kena buat, kita kena present. So proses-proses ni semua berlaku lah. Okay, semua proses ni berlaku.
yang kita namakan sebagai tesis. Tesis tu adalah report. Okay, di peringkat universiti atau college. Tesis tu adalah report. Kalau bidang accounting, saya ingat saya tak ada kena buat tesis sebagai dia belajar semua. Mungkin dia diberi soalan tu. Tapi bidang teknikal macam contoh engineering ni, kita ada tesis. Kita kena buat satu projek sama ada seorang ataupun by kumpulan. Kemudian kita bentang pada lecturer atau di depan audien. Kita terima pelbagai soalan kritikan berkenaan dengan kita punya projek. Jika diluluskan, selesailah kita punya projek. Jika kena buat pengubahsuaian, kena buatlah sehingga selesai. Last kali report itu yang kita panggil sebagai tesis. Okay, we have now seen how the mathematical model process works by one example as shown previously. We should emphasize that we cannot use this example as a template to solve other problems. In solving problems through mathematical modeling, every individual or every group has different ideas, skills, and perceptions. Open-ended questions such as this may even generate completely different mathematical models which are valid yet result in different answers. Okay, contoh yang pertama tu, Jeremy saves 4,000 at bank bunga raya with a simple interest rate of 1.5% per annum. Jeremy wants to buy a computer worth 4,555 ringgit with his savings. How long does Jeremy need to save? Identify and define the problem. Yang ini mudah. Okay, sebab problem dia data-data yang diperlukan ada. Kita just do the max. Okay, we just do the maths. Okay, identify and define the problem. In this problem, we know that the principal and the interest rate, the interest from the saving is the amount that Jeremy needs beside the 4,000 to buy the computer. We need to determine how long Jeremy needs to keep his saving in the bank. Okay, jadi daripada saving dia itulah kita nak beli, dia nak beli komputer. Okay. Assumption, okay, itu yang B lah, determine the assumption that need to be made and identify the variables in solving the problems. Okay, yang ini mudah sedikit sebab datanya, maklumat yang diberi itu lengkap. Okay. Okay, yang ni cubalah. Ini pun kalau tak silap saya ni lengkap juga sebab dia ada maklumat, ada nombor-nombor di situ diberi. So mudah untuk awak selesaikan. Okay, yang ini fikirkanlah. Okay, so selesai untuk bahagian yang pertama. Nanti minggu depan hari Isnin kita pergi kepada prosesnya. Okay, 8.1.2 solve real problems through mathematical modeling which involves the following functions. So melibatkan linear, quadratic and exponential. Okay. Ini proses yang kita kena buat. Bila kita buat do the maths, step yang keempat tu. Okay. So ada soalan tak? Ini lebih kepada pembacaan lah. Okay, soalan lebih kepada pembacaan. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay. So kalau tak ada. Tak ada cikgu, jelas cikgu. Okay. So kalau tak ada, kita berhenti dulu setakat ni. Sebelum keluar, sebelum keluar kena ambil kehadiran dulu 27 orang ni. Nanti kan ada yang tak didaftarkan sebagai hadir. 27 orang. Okay, Alhamdulillah. Okay, so kehadiran pun dah diambil. Nanti saya post lah video yang dah direkodkan dalam guru awak untuk dengar semula. Okay. Okay, so terima kasih. Kita jumpa lagi hari Isnin depan insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.